A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted esté. Nuevamente Jenny Rosales aquí en Voces en Acción, trayéndole la información adecuada para que usted se eduque y pueda tomar las decisiones alrededor suya, tanto en todos los ramales, políticos, educacional, de salud, etcétera, etcétera. Y es mi placer tenerlo conmigo. Sé que somos muchos los que estamos aquí ya y comenzamos a escuchar la radio y escuchamos también en los podcasts y todo lo que está pasando para podernos informar, porque hay mucha gente que dice cosas y tenemos que tomar una decisión ambigua. Estamos en el medio, yo les doy la información, usted dice lo que usted escucha, lo que usted quiere escuchar, toma y acciona de lo que usted quiere decir. Voces en Acción está aquí nada más para traducirle la información, para darle el consejo para que usted se eduque. De allí la opinión de todas las personas que vienen a mi radio son opiniones personales de ellos y yo nada más las traduzco. Repito, lo mismo con Lone Star Community Radio, somos organizaciones non-profitas, las cuales nos educamos a educar. Hoy día tengo conmigo a la doctora Ashley Prince. Ella está encargada del Centro Educacional de Wellness de Prince y ella va a venir a hablar con nosotros acerca de nuestra salud, cosa a la cual tenemos que poner mucha atención. Pero primero quiero darles las gracias a First Financial Bank por estar con nosotros. First Financial Bank ha estado con nosotros desde 1989 y en adelante, trabajando con la comunidad de Montgomery y nos ha asesorado en todo tipo de financiamiento, o tanto una adquisición básica de una chequera o de una cuenta de ahorros, como el comprar una casa. Si usted está decidiendo comprar una casa y no tiene seguro social, pero tiene el ITIN number y ha reportado impuestos, puede contactarse con la señora Susie Woods. Ella es la vicepresidenta de financiamiento. Ella puede hablar con usted directamente al 936-439-1800 y le puede dar la información que necesita para poder conseguir un préstamo de casa. El sueño de usted, alcance americano, está mediante First Financial Bank. Nuevamente 936-439-1800 y la señora se llama Susie Woods. Hable con ella o con el staff y ellos le podrán ayudar. Thank you so much for being with us. Thank you for opening my house. Your house is to me, Voces en Acción. Jenny Rosales, your host here, to give you the latest information of the actualization of everything that we do on our show. Whether I'm talking in educational wise, in all the type of areas, religion, educational, medical, whatever it is, I'm here to be the voice of those that are needing to listen and those that are not able to talk in the Spanish language. So I'm able to translate and give the information out. My personal view is my personal view, but I cannot. I don't want you to feel that I'm pressuring to do whatever I'm telling you. I'm just giving you the information so you can make the wise decision, whether it's a political decision or it's a health decision. And today we're going to talk about health. And I have Dr. Ashley Prince. She's with Prince Wellness, and she's going to talk to us about all the things that we're needing to do to clean our system, to help us be better humans, and to understand what is going on in the world after COVID. So we're going to talk about that. But first, I would like to thank First Financial Bank for supporting us. They've been with us since 1989, and they have clearly stayed. They're not going anywhere. And I love them. They're magnificent. They're people that are dedicated for your financial needs, whether it's opening a basic account or checking or whatever that you're needing. But right now they have a program that for those that are not, Americans that are needing to get a house, that are wanting to get a house, but they don't have a Social Security. They have an ITIN number. That person is able to qualify for a loan up to $400,000. If you can talk to Susie Woods,
The phone number over there is 936-439-1800. Again, 936-439-1800. She will be able to guide you, her staff. There's so many people that will be able to guide you through the whole process, and you will become a successful business, homeowner, or even if you want to buy, any type of property, they will be able to guide you through that. Call them again, 936-439-1800. Remember, First Financial Bank is just at the reach of your dreams. Dr. Ashley, thank you for being with us, Doctor. It's a pleasure and an honor. Since the WISE conference, I've been able to see you. I wanted to see you, and I wanted to bring you because you're locally, and I admire the work that you and so many doctors are doing to educate us before giving us prescriptions, or to educate us before making us make a rough decision about something that we don't have to. And that's why I brought you, because you are the lead of so many voices. And you, Dr. Emanuel, which I would love to have her here, and so many of you guys are like, no, hold on one second, hold your horses. And I respect that from you. And that's what I wanted you to come over here. And like I mentioned before, whatever you say, I'm repeating it, and I don't care, because basically I'm just translating. But I want to educate my community, because we lost so many people through COVID, and it's because of the unawareness and the lack of empowerment of making your own decisions. That's what and I experienced it myself. So that's the reason why I brought you here. Thank you so much. Okay, doctor, let us start with, how do you become a doctor? What is it that you're doing? Do you have any kids? Are you married? Hispanic community, we're very noisy. Is this a dating website or something? Kind of like. So I knew at a young age that I wanted to be a doctor. I'll be honest with you. I held my dying grandmother in my arms, and I looked out into my community and thought, I can't stay the same. I see hurting, dying people, and I want to meet needs. And I looked up to God and said, use me. Whatever that means, use me. I'm a life poured out for you. And he did. So immediately I decided to go to medical school, and I went to medical school. And I'll be honest, I'm a questioner. I question everything. I question you. I question politics. I question religion. I question my teachers. And I encourage everyone listening to question everyone. Question me if you want to. But I question everything. And when I was in medical school, I had a professor that was teaching about vaccines. And he was talking about a young boy who was 12 years old and how they were going to give him his vaccines on that day. And I said, wait a second, that boy is autistic. And my professor said, be quiet. And I stood up, and I remember speaking in front of my whole class. I said, listen, we cannot give a neurologically compromised patient this many vaccines in one day. It will kill him. And my professor said, Dr. Ashley May, that was my old name, you come to my office. And he said, if you open your mouth like that again, I'll fail you. And I said, I can't do this. God, you want me to be I said to the Lord, you want me to be a doctor? And I feel like I'm a drug dealer. And I went down the next day and quit medical school after 3.5 years. Wow. It was an interesting decision. Okay, esto es radical. El que lo quiera escuchar, que lo escuche. La doctora Ashley, desde pequeña, siempre quiso ser doctora, ¿ok? Ella quería ayudar a la humanidad porque la abuela de ella murió en los brazos de ella. Vio a su abuela sufrir de dolor. Y decía, yo quiero, Señor, que tú me guíes, porque ella es muy cristiana. Yo quiero que tú me guíes para poder ser doctora, ayudar a los pacientes, ayudar a la gente que está sufriendo, ¿ok? Comenzó su carrera de doctora. Y me acaba de cortar un incidente con uno de los profesores. El profesor iba a inyectar a un niño de 12 años de vacunas. El niño tenía autismo y le iba a dar una serie de vacunas al niño. Y ella está en la clase, tomando la clase. Y ella ve que el niño es autista, pero ella toda la vida ha cuestionado todo. A mí, a ustedes, a todo. Ella cuestiona todo. Todo tiene algo detrás, así que hay que preguntar. Ella lo hacía y preguntaba. Se informó y le dijo al profesor, no, tú le vas a dar vacunas a un niño de 12 años que es autista y lo que tú estás haciendo es matando al niño.
Y el profesor le dijo, profesor Ashley May, véngase para mi oficina, no quiero hablar con usted ahorita, o si no, no sé qué, lo voy a fracasar. Y fue a la oficina a él y le dijo, y ella le dijo, entonces, ¿sabes qué? Yo renuncio. Se salió de la medicina práctica y renunció completamente. Okay, you resign. I did. Yes, I did. And the next day I went to the beach and surfed like I did every time I wanted to avoid anything. And a chiropractor came up to me and asked if I wanted a job. And I said, what else have I got to do? And I went and worked in her clinic and I saw amazing miracles. On my first day there, I saw a couple running in with white papers and they were yelling and crying and they said, I'm pregnant, I'm pregnant. And I'm going, what is going on here? This is a chiropractor. How are you pregnant? And all this doctor kept saying over and over again was the nervous system controls everything. Okay. The nervous system controls everything. Okay. Ella dice que después que pasó que renunció a la medicina regular, se fue a la playa, como ella siempre hace, y comenzó a surfear, porque ella quiere olvidarse de todos los problemas, ella quiere estar en su mundo, quiere estar tranquila. Y conoció a un quiropráctico en ese tiempo. Lo conoce y le dice, ven, ¿quieres trabajo? Y le dijo, está bien, no hay ningún problema, y se fue a trabajar con él. El primer día en la oficina, dice que llega una señora con una pareja con un papel blanco y comenzaron a decirle al doctor que estaba ahí, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Entonces, ella se quedó así como, ¿qué está pasando aquí? Y cuando contesta el doctor, le dice a ella claramente, el sistema nervioso corre completamente todo el cuerpo. El sistema nervioso. Eso fue lo que ella escuchó del doctor. So the nervous system is the one that runs the whole thing. Yes, and I was there. I mean, I witnessed so many miracles. Kids with ear infections, they get one adjustment and boom, ear infection goes away. Asthma, one adjustment, boom, it goes away. And the doctor came up to me and she said, she didn't call me doctor because I wasn't one. She said, Ashley, unless you let me adjust your neck, I am going to fire you. Because if you don't know how to explain chiropractic, you can't work in my office. I was scared, but I let her do it. And for 11 days after she adjusted my neck, I'm type 1 diabetic. I didn't have to take my insulin. Ok, dice que el doctor le dijo claramente, Ashley, necesito que te haga un ajuste en el cuello. Ella dice que el sistema nervioso es lo que corre el sistema completamente del cuerpo. Entonces, al hacer los ajustes, ella veía que los niños venían con infección de oído, con problemas auditivos, y al hacer el ajuste se le quitaba el problema. Había un problema nervioso cualquier problema que tenían los pacientes se estaban curando al hacer solamente el ajuste que les daba el doctor. Entonces ella se quedó pensando y el doctor le dijo, te voy a hacer un ajuste para que sepas, porque si yo no te hago un ajuste a ti, tú no puedes experimentar lo que los pacientes experimentan. Ella era tipo diabético 1, automáticamente ella se tenía que inyectar todo el tiempo de insulina, por eso sentido de que, ¿sabes qué? Eres diabética. ¿Sabes lo que hizo? El doctor le hizo el ajuste. Your diabetes is gone? It is not gone. Remissing? It is, I only take about 1/10 the insulin that most people take, and it's pretty much controlled. Dice que la diabetes se le controló. Toma un porcentaje, un porcentaje de un 1.10% del porcentaje grande de lo que un diabético toma. Eso es lo que ella está tomando ahorita mismo y que básicamente está controlada la diabetes de ella. So fast forward to today. I mean, I'll just tell you, I fell in love with it. I knew that is what God was calling me to do. Hey, I can work with people in their own bodies. You have everything you need in your own body. I don't have to give you drugs. I don't have to give you surgery. I just work with the body. And that's exactly what I wanted to do. And so now, fast forward to today, I get to help people in my clinic through the power of the nervous system. I've helped over 4,000 people get their taste and smell back after COVID because of their nervous system. Ok, dice que entonces lo que aprendió ella fue lo siguiente, ayudar a las personas sin tener que ponerles químicos.
tu cuerpo completamente está armado para poder combatir todo tipo de problemas sin tener que ponerte químico para poder solucionar un problema. Y si el sistema nervioso era el centro para corregirlo, ella estudió para trabajar con el sistema nervioso y ayudar, y que durante el tiempo de COVID, más de 4,000 pacientes que ella vio, les quitó el problema de lo que es el no poder oler o el no poder tener un paladar activo. Porque se decía que el COVID tenía el problema, que tenías COVID cuando tenías problemas de nariz, que no podías oler y respirar y tenías el paladar sin sabor. Así, ella los atendía con un ajuste y se les quitaba, automáticamente la persona volvía a su normalidad. So, hello, then COVID has always existed or never? Oh, that's a good question. Do you want to know the truth? How about I tell you my truth? Yes, your truth. Okay. COVID-19 is not a virus. Ok. Ella le pregunté, entonces, ¿el COVID existe? Me dice, ¿quieres saber la verdad? Y le digo, no le puedo preguntar la verdad porque realmente yo no sé. Yo le estoy dando la información a ustedes. Me dice, ¿te puedo decir mi verdad? Le digo, sí. El COVID-19 no es un virus. So it's not. I want everyone listening to really pay attention because COVID-19 is not a virus. How do I know this? I'm going to give you 3 big, huge proofs that it's not. Ok, No. El COVID-19, quiere que todo el mundo escuche esto claramente. El COVID-19 no es un virus, no es un virus. Ella le va a dar a ustedes 3 puntos claves que prueban que el COVID-19 no es un virus. Go ahead. And you guys question everything I say. Number 1, COVID-19 looks nothing like a virus under the microscope. Ok. I know, I've looked at it. Lo primero que ella quiere decir que ustedes pueden cuestionar todo lo que, ustedes pueden preguntar y averiguar todo lo que ella está diciendo. 1, 2, dice, en el microscopio, el virus de COVID-19 no parece virus, no es un virus. Actúa completamente diferente a un virus. Go ahead, sir. Number 2, COVID-19 is not in the handbook of virology where all the other viruses on the planet are. También, en el libro de virología, que los médicos que son epidemiólogos utilizan para poder dictaminar qué es un virus y qué no hay, el COVID-19 no está enlistado. No hay un COVID-19. Así que no es un virus. Punto. Number 3, COVID-19 is patented along with HIV, which is also patented. They're patented by the same organization, and you cannot patent a virus. Patent means you created something. Ok. Dice que el COVID-19 junto con el HIV están patentados. Patentados, y voy a hablar lo que significa patentados. La palabra patentado significa cuando están registrados como marcas absolutas de una organización. Es como que yo tengo mi logo que dice Voces en Acción, está organizada, es mi logo, eso. El patente de Voces en Acción está registrado. Entonces, COVID-19 y el HIV están patentados bajo la misma organización. Automáticamente, un virus no se puede patentar. Significa que fue creado. So I'm going to give you a lot of information quickly. Ella les va a dar un montón de información rápido. COVID-19 was created in a lab in Wuhan, China. It's a genetically modified pathogen. Ok. Como muchos sabemos ya, COVID-19 fue creado en un laboratorio chino en Wuhan y es una partícula molecular. Será Pathogen. patogénica que fue creada en un laboratorio en China. When it was released into the atmosphere, Susie's breathing on Sammy, Sammy's sneezing on Sugar, and they're all transmitting it back and forth through respiratory droplets. Cuando lo sacaron al aire, a la atmósfera, la persona que estaba al lado, Susie, por ejemplo, estornudaba
o lo olía y le saltaba eso a la persona que estaba al otro lado y se compartían los microbios al ver que estaba en la patente tirada del aire, o sea, lo que ellos tiraron al aire. That's why the nasopharyngeal swab, the thing that goes up your nose, was a wonderful test because everything was breathed in and we could get the pathogen. Ok, dice que por eso se hicieron las pruebas de PCR que te metían en la nariz hasta adentro, que casi te morías, para chequearte si tenías el COVID, porque claro, cada vez que nosotros respirábamos, adquiríamos la bacteria, esa que fue tirada al aire. But nowadays, it's not transmitted through respiratory droplets. That's why we have negative tests. It's transmitted through surfaces. Ok, en estos días, en estos momentos, ya no está en el aire. Está en superficies. Así que las bacterias, ese palo que le meten a ustedes en la nariz, ya no sirve. Ya no le pueden hacer swab. Eso no sirve porque no les va a decir a ustedes nada. Si ustedes tienen COVID, va a estar en las bacterias. One question. Okay. SARS, COVID, is that the same? No. Why do they say, because, Lysol says that SARS is covered by them. And eventually, I have been using Lysol all my life. And after COVID, I bought, Lysols were gone. We're gone. Okay? Yes. So automatically, in the bottom of Lysol, they're talking about the SARS. Kills Coxsackie virus. Exactly. Kills it. But guess what? Lysol, you don't spray it a lot in the air. You usually spray it on surfaces. Correct. They're not the same. They're not even in the same community. They're not. They're not in the community. Ok, muchos nos confundimos con lo que es el SARS, el virus del SARS y el COVID como que sean igual. No son iguales. Me lo acaba de corregir la doctora. Ella dice que el virus del COVID se cayó porque fue creado y fue tirado al aire. Automáticamente cae en la superficie. Al caer en la superficie, automáticamente lo que hace es que, perdón, disculpen, mi teléfono me quitó del aire, pero automáticamente el COVID, al caer en la superficie, se produce como un microbio. Pero el SARS es completamente diferente. En las botellas de Lysol, que decían, compren Lysol todo el tiempo porque el Lysol no estaba trabajando tampoco, porque el Lysol no podía hacer el trabajo, porque mataba al SARS, pero no mataba el COVID. Go ahead. When it was created with an affinity for the nervous system. So it was designed to destroy our control panels, our brain, our spinal cord, and our nerves. Cuando fue creado en Wuhan, era para controlar todo lo que era el sistema respiratorio. So the respiratory system itself, our spines and everything, it will do the Google over here, everything. So I will tell you the exact mechanism that it attacks. Ok, cuando fue creado fue para controlar todo lo que es el área respiratoria, nerviosa y todo conjunto. Ahora ella nos va a explicar exactamente las áreas que atacaba personalmente. Go ahead. First, it attacks the amygdala. This is the fear center part of the brain. Right here. The brainstem. Ok, atacaba la amígdala. Esto que tenemos aquí, estas glándulas automáticamente, porque era la parte más que llegaba al cerebro. Go ahead. If it attacks the amygdala, it will cause panic, anxiety, impending doom. These are emotions that I would say 90% of my COVID patients experience. Si atacaba la amígdala, atacaba automáticamente el sistema mental de la persona y la persona comenzaba a tener pánicos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de todo lo que nos dio en el 2020, me voy a morir, todo eso. Eso es lo que pasaba cuando atacaba esa parte. Ajá. If it transmits further up the brainstem, it will attack the olfactory bulb. This is the smell center part of the brain. Atacaba la parte que llegaba a la parte olfatoria, que es un miembro que está acá adentro. What is the name of the place? Olfactory bulb. Olfactory bulb, que significa la parte olfática, el nervio olfático, que llega aquí, que donde nosotros podemos oler. Se nos la atacaba, automáticamente la persona no podía leer. So you can shove whatever you want up your nose. It's never going to fix the problem. The problem is brain damage. Ok, te hubieras podido poner en tu nariz todo lo que tú quisieras. El problema era que se estaba dañando tu cerebro.
mediante el virus ese. El llamado virus ese. Okay, that's completely out of my ball league. I'm so sorry, doctor. I have translated medical terms all my life. I've done it as an interpreter, but it's puzzling because the information you're giving me is like, whoo, you know? Is it too much? No, it's fine. Continue, doctor. The last thing that can happen is if it goes further up the brainstem, it can attach to the optic nerve. We pray to God it doesn't do that because it will cause long-term, never-ending migraines and vision changes. Ok. Lo más peligroso fue que si esa cosa que se tiró llega a la parte más terciaria del cerebro, afectaba lo que era la visión y lo que es el nervio. A la persona le dan... Muchos sufrimos de dolores de cabeza extremos, unos dolores de cabeza que tú sentías que te ibas a morir. Eso es lo que estaba pasando. Y hay personas que quedaron con esos dolores de cabeza, si atacaban, y dice ella que ojalá nunca hayan llegado a ese extremo, porque era constantes dolores de cabeza con migrañas por ese virus allá dentro de tu cerebro. So, y when as an attack, airborne attack, but it became a virus when it goes into your system. Am I right or wrong? It never became a virus. So what it is when it comes into your system? Just a illness. Pathogen. A pathogen. Okay. Mm-hmm. Okay. Cuando lo tiraron al aire fue airborne pathogen y cuando entró a tu sistema era un patógeno completamente diferente de lo que tenía que ser. Y eso fue. Yo estoy confundida en lo que es un virus. No es repito, según ella no es un virus, es un patógeno. The pathogen is something that is like a illness created in a little ball and mixed with air and it's created. It's just created. O sea que básicamente háganse cuenta que agarraron y crearon una enfermedad en un laboratorio y la tiraron para que todo el mundo la tuviera. Y eso fue lo que creó todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Okay, doctor, continue. Well, I mean, if you think about it, it's because we know that it affects the nervous system. What I created essentially was a way to stir this area up so that we could change the control panel. And that's why over 4,000 patients have gotten their taste and smell back in my clinic. Lo que ella ha creado, después de que vio todo este sistema, es una manera de poder reactivar la amígdala y los problemas que tenemos en el área central del cerebro, para poder que nos vuelva el olfato y nos vuelva lo que es el gusto y poder recibir lo que teníamos anteriormente mediante el área de la quiropráctica. Es la única manera que lo está haciendo. So, doctor, adjusting my amygdalas, adjusting my brain, my neck, it will help me breathe better. It will help me taste better. And many other things. We have discovered that this particular brainstem adjustment helps with migraines, spinning, ¿cómo se dice? Vertigo. Vertigo, dizziness, and ringing in the ears. So if it does that, it probably will take care of the blood pressure, people with blood pressure. Many research articles show that with the type of adjustment I do, it can lower blood pressure by up to 34 points with one adjustment. Wow, doctor. Ella dice que ha habido todo tipo de investigaciones donde se prueba de que al ajustarte de esa manera, lo que hace es que tú te cambia completamente la vida. Puedes volver a respirar, puedes hacer las cosas solamente con un ajuste. Te baja la presión si la tienes alta. Te ayuda a poder sanar otras partes de tu cuerpo porque está todo conectado aquí arriba. O sea, todo está conectado con la vértebra, con los nervios, todo está conectado. Entonces, al ellos hacer ese tipo de ajuste, todo tu sistema fisiológico, todo lo que es nervioso, se ajusta completamente y ya tú no tienes los problemas que tú tienes. Doctora, you guys are amazing. God bless you. So now, how can we get in touch with you? What do you guys do? How can we know about you? How can we bring you? Well, now I need you to know that there are many other things that are hidden from the American population.
And in my book, The 4 Hidden Pandemics, I discuss and uncover those 4 things. And COVID is not even on the list. Ok. Dice que quiere que sepa lo siguiente. Ella escribió un libro. Las 4 pandemias que han sido calladas, escondidas, y que COVID ni siquiera estaba en las que ella averiguó. El libro se llama así, y ese libro, I'm going to buy that book. Ese libro les puede ayudar a ustedes a entender las enfermedades que hay, que han sido calladas para la humanidad, y que el mundo, los americanos, la gente no lo sabe. ¿Ok? Hay mucho más de lo que se está viendo, que se le ha controlado al ser humano. So basically, we're not even at the beginning. We're like in the middle, and in the top of that, there's something behind that it would not even go back to the normal. So we basically, doctor, we're having issues that we're not supposed to have issues. Correct. Because our body was not supposed to be done that way. Amen. Ok, les quiero corroborar y hice la pregunta. Doctora, nosotros tenemos en nuestros cuerpos problemas que no tenemos que tener porque nuestro cuerpo no fue creado de esa manera, y me dice, amén. Eso es lo que contestó ella. Significa que sí. Ok, doctor. When a baby is born, and that's something that I always ask to doctors, but now, and they will tell me, well, because we need to protect them because they, vaccines, and then I'm going to ask you the same question. Why are we vaccinating a kid with tetanus when he's born, when he didn't came with tetanus? Jenny, the United States has the highest infant mortality rate on day 1 of birth than any other nation in the world. More than Africa, starving children. It compares nothing to what we experience in the United States. More babies die in the United States on day 1 of birth than any other nation in our world. That's a problem. Why do they die? Because they are inundated with toxins. Their bodies can't handle them, and they die. We have a problem, a serious problem, and the medical doctors know it. They know what's happening, and this is why the emergence of functional health providers is coming up. The American people know that they will not be lied to anymore. They know there's something hidden, and we're killing innocent babies because we're inundating them with vaccines and with toxins. Ok, la doctora dice claramente que quiere que sepa que en los Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad de infantes nacidos en el primer día por las toxinas que se le pone al bebé desde que nace. Ella dice claramente que el gobierno americano ha callado esto, pero simplemente el problema es que estamos inundando a los bebés desde que nacen con medicamentos o químicos que el cuerpo no necesita tener desde que nacen. Más que en África, más que en otros países, tenemos esa tasa de mortalidad. Y que eso es lo que está afectando a nuestras criaturas al día de hoy. So, I was born and raised with a registered nurse, Army registered nurse. And in Latin America, if you go to the kids in Latin America, the older generation, Generation X, you pull their sleeve and you'll see a big, huge thing. I have one of those. And it was the malaria vaccine. Come to show, after so many years, I decided I'm not getting a shot for the vaccine. That was my personal decision. I'm not taking the COVID vaccine. And I started listening to Andreas Kalkan. And he started talking to us about the Doxycycline. Exactly. And I started drinking it. And when I got COVID, I was free of COVID with it within the 21st 4 hours. And I have been taking it all since then. Okay. And I am, people will call me crazy. But I remember clearly that, our
president at that time talked about a liquid that was based on Clorox, and that will be able to help us clean this bacteria thing out of us, because that's the way he expressed it, because he didn't know. Yes. And I think he was thinking about what Andreas Kalken was doing, because Andreas Kalken has developed it to the point that it's curing HIV, it's curing cancer, it's curing so many things, and people don't even know that it was the malaria vaccine that was used in Latin America. So if you see your percentage of people that are dying right now, or that have died from COVID in Latin America, it was not that as big as in Asia or in Africa or in northern, because our jungles we try to protect our kids since they're babies. Sure. With that vaccine. But it's like really weird, doctor. I don't know. The ivermectin for us was normal. Ivermectin is $3-4 for the horses. Ivermectin took COVID away from family members that I know. Well, so tell me why? Okay. If those are chemicals that are supposed to be preventive and they're doing it for animals, and they're, for example, the horses are taking ivermectin and they're fine, they're dewormed, you know, that means our guts, our system needs to be dewormed in order for us to survive. Wait till you read my book and you'll see what number 3 is. Oh my God, doctor. So if you look at health like a cup, on the bottom of the cup we have parasites, and then we have bacteria, and then we have heavy metals, and then we have latent viruses. The cup is filled. So when we get COVID, our cup is overflowing. So if we kill off the bacteria, we kill off the viruses, we kill off the heavy metals, then we have an empty cup. And so if we get COVID, our cup doesn't overflow. Ivermectin kills parasites. It takes one thing out of our cup. Doxycycline kills bacteria. It takes another thing out of the cup. So that's what it's doing. It's not killing COVID. It's preventing us from not getting it the way we're supposed to and saving our lives. Potentially. I don't recommend ivermectin or doxycycline. That's not part of my regime. Exactly. But you understand what it does. I did it because somebody recommended me, and I'm gonna be honest with you, I'm fine. Yeah. And I even my strength Your skin looks good. You know, I know. Not only that, I remember clearly my partner was like really bad. He was worse than me, and he doesn't even weigh the amount that I weigh. You know, and I was only with the extraneous headaches that thing gives you during the 2 times that I had it. But I decided not to take it because I have blood clots. So if I was taking that thing, I wouldn't be talking to you right now. Okay? So it was my first choice of doing it for me personally. I'm not saying to anybody that they have to do this, okay? But I decided. But then I learned some cases after a while reading it. For example, there's this commentator that is a radio commentator. He took ivermectin, and they call him the horse guy because the guy he took it. You know what I mean? But at the same time, he was not, he didn't publish it because it's like it's a personal stuff, you know. So for me, I decided it because I feel that it was, for me, it was a good thing, and thanks a lot, I survived. You know, I'm okay. It's not. But I had an option, doctor. Yes, that's There's good. some people like elderly that died. They didn't have no options. They were tube. Yeah. My aunt was tube, and she was tube completely. And I'm gonna be honest, she didn't have any choice. She just came to the hospital because she had a little bit of not breathing correctly. They put her right away on that thing. Yeah. She died a week after. And Jenny, we have to come to the realization that we made mistakes. We didn't know what we were dealing with, and we have to move on. Exactly. We have to move on and move forward and embrace new technologies, new ways of taking care of our health, and understand that we just didn't get it right, Yeah. And let's move forward. The thing is that it's getting to the point that it's really bad, doctor. And people are needing to be aware, of their choices, not only of the chemical choices, but the choices that are after.
and that if they don't want to, you know what I mean? And what's amazing is our governor has created a bill where no longer can we force people to take the COVID vaccine, praise God. So we no longer have to deal with that. Okay, We get to make perfect. the choice. Ok, miren, estamos hablando sobre las cosas que pasaron durante la epidemia. Cuando pasó la pandemia, la doctora dice que había mucho saber y mucho no saber. Mucha gente no sabía dónde estaban las cosas, cómo se hacían, ni nada, y teníamos que aprender. Le pregunté claramente, yo en lo personal, yo tomé dióxido de cloro y yo me mejoré de 2 COVID. Yo he cogido personas que tomaron ivermectina y la ivermectina les trabajó, ¿ok? Ese me dice que es como un vaso. El vaso tú lo pones así y en la parte de abajo hay bacterias, toda clase de parásitos, toda clase de cosas y llegan todas las enfermedades y arriba el COVID. Entonces dice que las cosas como el dióxido de cloro quitan la bacteria. La ivermectina te quita todos los parásitos porque parasita a un animal. Entonces al tú quitar todas esas cosas, si te queda COVID, automáticamente no te mueres porque te está limpiando el sistema y el COVID te entra, te hace daño, pero no te afecta los órganos principales porque ya te has desparasitado todas, ya te limpio, no tienes tanta bacteria y el COVID no sabe cómo trabajar. El COVID se siembra en la basura. O sea, automáticamente circula en la basura y mata. Yo le conté la historia de que a mi tía la entubaron. Cuando no necesitaba ser entubada. Mi tía murió a la semana y pico de haber estado ahí. Con respeto a mi familia, pero es una decisión que la hicieron en el hospital. Mi tía tenía 77 años y era una adulta. Y murieron muchas personas por falta de información. Doctora, a lot of people die because of lack of information. Yes. Now, going forward, Prince Wellness is there for the community. You have an office in Kuykendahl, I think. Yes, in the woodlands. And one, okay. And then you have another office. You have 2 offices, am I right? We have one. Only one. I thought it was 2. I'm so sorry. So when they come to you, what is it that you assess? Do you assess everything that is going on them, or how do you do it? Yes, we have a few doctors in our clinic. We treat a lot of post-COVID patients that are struggling with the long-lasting effects of COVID. Mm-hmm. We also take care of people that have lost their taste and smell, migraine patients, ringing in the ear patients, and then we treat normal, regular back pain. The other question, do you treat those patients that had an effect on the vaccine? I do. Okay. Now, I do. No, okay. Yes. Okay. Le pregunto, y ella, ¿dónde está? Ella está localizada en la Kuykendahl y el área de Woodlands, ¿ok? La oficina de ella y la información está en mi webpage. Ustedes la pueden ver cuando salga este show. Está grabada ahí, está puesta. El teléfono de ella, acceso, ustedes pueden poner Prince como príncipe, Wellness. Health and Wellness. Health and Wellness. Y automáticamente lo buscan y automáticamente les sale la información de ella. Ella está tratando pacientes que tuvieron problemas después del COVID, que quedaron con daños permanentes después del COVID. Pacientes regulares de espalda, dolores de cabeza y todo lo demás. Pacientes con migrañas severas, dolores de problemas de oídos, que no auditivos. Y le pregunto, doctora, ¿está tratando pacientes con problemas a raíz de la vacuna? Me dice, ¿ahora? Sí. Porque la vacuna también hizo un tol encima de todo lo que es la bacteria, los parásitos, todo el COVID y la vacuna. Todo eso se está mezclando ahorita en tu sistema. Entonces, ella puede ayudarlos a ustedes a recuperar un porcentaje de su salud al contactarla. Doctora, do you have people that speak Spanish in your office? Literally, translators or whatever? Yeah, we take care of everybody. Okay. And then you have several doctors working with you. Yes. Okay. Ella tiene gente que puede hablar con ustedes, ayudarlos en sus cosas y al mismo tiempo poderlos asistir. Desde el momento que ustedes entran, varios doctores la van a ayudar. Si no habla español, ellos también tienen personas que le ayudan para poder hablar español. Pero la doctora quiere centrarse en la capacidad de que el cuerpo humano adquiera sus propias defensas y trabaje y pelee sus propias defensas sin utilizar químicos. Am I right? Basically, you want the person to keep their health, do everything correctly without using any type of chemicals. That's your
main heart condition. That is. And we love to work with people to remove toxins from their body. Okay. We do that quite a bit. Removing toxins helps people lose weight, helps people negate the effects of Alzheimer's and autism and other mental issues. So when we remove all of those toxins from their body, they feel so much better. Ok, ya saben, ella quiere centrarse en desintoxicar su cuerpo también. Quitar todas las toxinas del cuerpo, porque automáticamente al quitar todas las toxinas no hay Alzheimer's, no hay todo tipo de autismo, no hay nada de eso, así que ella trabaja con eso específicamente y eso es lo que ella quiere hacer. Doctor, any other thing that you want to say before we close our show? Yes, the best way to follow me is on TikTok, En TikTok, okay. YouTube, and Facebook. Ok. Ashley Prince. Ashley Prince. La doctora se llama la doctora Ashley Prince. Pueden seguirla en YouTube, en TikTok y en Facebook. Ella tiene sus cosas allí, tiene los teléfonos, mis teléfonos. Usted quiere contactar a la doctora, 832-732-4744 es mi número. Yo les doy la información de ella. Yo hablo con ustedes sobre ella y yo les mando la información porque es lo que tengo que hacer. Ella ha sido una persona que ha sido bien reconocida por la comunidad. Ella está dando sus charlas y está tratando de abrir la mentalidad de nosotros para que nuestros cuerpos, al limpiarlos por dentro, nuestros órganos trabajen mejor y nuestra vida sea mucho más saludable. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us, doctor. It's been a pleasure, and you know, there's more to talk. We're going to come bring you for other subjects or other things and deepen on that. But it was a miracle of God having us together, and you know that. And basically, I really, really appreciate what you're doing for humanity. In my heart, and a lot of people that know you know that at the beginning, your passion for gathering the truth has paid off. Thank you. And thank you so much. Gracias por estar con nosotros. Le doy las gracias a la doctora Prince. Que pase un buen día y nos vemos en nuestro próximo show de Voces en Acción. Bye bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.